So, in the last class we discussed the synopsis of the chapter cell, the unit of life. So, let's discuss some questions regarding the chapter cell, the unit of life. And question number 1, who proposed the theory that cells arise only from the pre-existing cells? Okay, so that is cellula omni e cellula e cellula. Okay, ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಹೂ ಪ್ರಪೋಸ್ ದಿಸ್? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದ ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬೈ ಸ್ಲೀಡೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ವಾನ್. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸು ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಟರ್ಮ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿರ್ಕೋ. ಸೆಲ್ಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋ ಈ ಸೆಲ್ಲಿಂದನೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. That is a Virgo added that sentence. Okay, yeah, that's it. So next question. So membranous extension in the blue-green algae are known as phytochromes, chromatophore, mesosomes and pneumatophores. Okay, so blue-green algae. So blue-green algae andra can take the nostoc cell. So nostoc is a filamentous blue-green algae. So in this algae, ಸೊ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಶೋಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ದ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಕಲರಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೇರ್. ಸೊ ದಟ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಿವ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಲರ್ ಟು ದಟ್ ಕಾಲನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ chromatophore. It is called chromatophore. Okay, so chromatophore gives the blue-green color to that one. Okay, so the right option is chromatophore. Okay, so phytochromes. So phytochrome is light na absorb ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳು called as phytochromes. Then mesosome. So mesosome is the infoldings of the prokaryotic membrane. So the infolding may be like this or it may be like this. So any kind ಟ್ಯುಬ್ಯುಲಾರ್, ವೆಸಿಕಲ್, ಲ್ಯಾಮೆಲ್ಲಾರ್, ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ mesosomes. So pneumatophore. So pneumatophores are nothing but respiring roots. Okay, so right answer is B. Okay, so next question. So in which of the following the cells are held together by a Ca pectate, ಅಂದರೆ calcium pectate layer? Okay, so you know two plant cells. So this is the plant cell wall. So let's say here is the cell membrane, here is the plant cell wall, here is the cell membrane, and these two plant cells are joined together at middle lamella. So middle lamella dalli join ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so a middle lamella absent ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ, where it forms the connection between the two cells. Okay, so this middle lamella is composed of a cementing material. Middle lamella composed of a cementing material called as pectin. So ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೆಕ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಪೆಕ್ಟೇಟ್, another one is magnesium pectate. So two types of pectins were there. Okay, so this is the reason why. So calcium ಮತ್ತು magnesium plants ಗೆ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು? They are considered as macromolecules ಅಂತಂದರೆ, so because they are present in middle lamella. Okay, so macromolecules ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so first that interconnection is called plasmodesmata. So plasmodesmataದಲ್ಲಿ pectin absent ಇರುತ್ತೆ. So then what is the primary cell wall and secondary cell wall? Okay, let me explain that one also. So this is after cell division, cell wall is formed. Okay, so this is the primary cell wall. Okay, so upon this cell wall it become thick from inside. So inside in the matte cell wall material add up agutte. So it become secondary cell wall. Okay, and tertiary cell wall andre idr melgade mattondishtu lignin deposition agutte. So it further become thick due to the deposition of secondary cell wall material again. ಜಾಸ್ತಿ thick ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, that is a tertiary cell wall. Okay, so the right option here is middle lamella. It is present at middle lamella, calcium pectate. Okay. To the
next question. Yeah, so both the membranes of mitochondria are, so the question is on mitochondria. Mitochondria has outer membrane and it also has inner membrane. Okay, so question ಏನಿದೆ, both the members are structurally different but functionally similar. No, structurally both are same. Structurally they are made up of lipid and protein. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದೆನ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಸಿಮಿಲರ್, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಒಂದೇ ಥರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ. ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ದಟ್ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೈ. ಸೊ ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಸೇಮ್ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡು. So extension of plasma membrane in prokaryotic cell is, so okay, so as already told, the extension of the plasma membrane. So extension of the plasma membrane, this extension of that membrane is called as mesosome. So the infoldings are called as mesosome. Okay, yeah, so ribosomes are the protein factories. Okay, go to the next question. Yeah, DASH is the important site for formation of glycoprotein and glycolipids. Yeah, so proteins which are produced in endoplasmic reticulum, they are processed and converted into glycoprotein. ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ಗ್ಲೈಕೋಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ಲೈಕೋಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಗ್ಲೈಕೋಲಿಪಿಡ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಗಾಲ್ಗೈ apparatus. Okay, in Golgi it is a processing unit, process and packaging unit, Golgi apparatus. So ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರಾಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಇಟ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ದ ಲಿಪಿಡ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಪಿಡ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಫ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮೂತ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್, ದೆನ್ ಇಸ್ ದ ಗಾಲ್ಗೈ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೈಗ್ರೇಟೆಡ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಸಿ ಆರಲ್ಲಿ ಲಿಪಿಡ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಿಪಿಡ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಎನಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಥವಾ ಸುಕ್ರೋಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಗ್ಲೈಕೋಲಿಪಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಗ್ಲೈಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಗ್ಲೈಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಈ ಗಾಲ್ಗೈ apparatus ಅಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೋಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಗಾಲ್ಗೈ apparatus. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸಿ ಆರಲ್ಲಿ ಲಿಪಿಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್. Go to the next question. Golgi apparatus is concerned with excretion, secretion, ADP synthesis, RNA synthesis. Okay, so excretion ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ ಗಾಲ್ಗೈ apparatus. ATP synthesis ಮಾಡಲ್ಲ, RNA synthesis ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್. ಸೊ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಅದು ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಸೈಟಿಗೆ ಕಳಿಸೋಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಗಾಲ್ಗೈ apparatus, ರಿಮೆಂಬರ್ ಗಾಲ್ಗೈ apparatus is a packaging unit and a secretion unit there. Okay, processing ಮತ್ತು packaging. So go to the next question. Yeah, so plastids storing fat are called ileoplast, spirosomes, neuroplast and pylonates. Okay, so let me describe about the plastids. So plastid, based on their color, we can divide it into chromoplast, chloroplast and ಲ್ಯೂಕೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಈ ಥರ 3 ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ರೋಮೋ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಕ್ರೋಮೋ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲರ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಕ್ರೋಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪೆಟಲ್ಸ್.
ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತುಂಬ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ chloroplasts are present in petals and fruits, whereas chloroplast you are familiar with, function is photosynthesis. So green parts, plant alliro ella green parts allu idirutte, green parts of plants na ella green plants allu parts allu kuda chloroplast irutte. So leucoplast, they are colorless bodies, they are colorless plastids, but they have a different function. Idralli matte 3 types ide. Okay, so one is ELAIO, elioplasts, aleuroplasts, then amyloplasts. These are the 3 different types of leucoplast. So elioplast stores fat and oil. ಸೊ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇಲಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆಯಿಲ್ ಸೀಡಲ್ಲಿ, ಸನ್ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್ಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲಿರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಕಡೆ ಅಲಿರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಮಾನೋಕಾಟ್ನ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಅಲ್ಯೂರಾನ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅಲ್ಯೂರಾನ್ ಲೇಯರ್ ರಿಚ್ ವಿತ್ ಅಲಿರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ದೆನ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಆರ್ ರಿಚ್ ವಿತ್ ಅಲಿರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ದೆನ್ ಅಮೈಲೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಕ್ಕಿನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫೀಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಮೈಲೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಲಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. For the next question number. The cytoskeleton is a proteinaceous network of fibers in the cytoplasm. It is involved in. So cytoplasm, ನೀವು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫೈಬರ್ಸ್, ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ cytoskeleton materials. They are made up of net fibers, made up of protein only. Okay, so network of fibers in the cytoplasm, it is involved in mechanical support. ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೈಟೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ದೆನ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ವೆಸಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಸಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ವೆಸಿಕಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲಿರೋ ಹಿಂಗೆ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಫೈಬರ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ materials as well as maintenance of a cell shape. Okay, so ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಇಟ್ ಎಲ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೈಟೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ದ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕೀಪ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಮತ್ತು ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಶೇಪ್. ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಶೇಪ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಶೇಪ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೌವ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. The next question. So which of the following is not considered as a part of endomembrane system? ಯಾವುದಿದು ಎಂಡೋಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಡೋಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ the functions are coordinated starting from nucleus. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ, ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್, ಲೈಸೋಸೋಮ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಎಂಡೋಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಅದನ್ನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೋರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಏನೇ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ವೆರಾಸ್ ಪ್ಯಾರಾಕ್ಸಿಸೋಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Okay, so peroxisome stores some enzymes called catalase enzymes that involved in hydrogen peroxide metabolism. Okay, peroxides. Okay, removal of peroxides ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 11. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಡಿಫರ್ ಇನ್. ಸೊ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕಲ್ಲೂ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾನು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು? ಟೈಪ್ ಆಫ್
ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲದು ಈ ಥರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ದು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಮೂಮೆಂಟ್. ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಿರ್ಲಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾರಿ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಅದು ಅಲ್ಲ. ದೆನ್ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ದು ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ದಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟು ಹಿಂಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಿನ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲಿನ್. ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Okay, so nucleolus is a rounded structure found in the cytoplasm near nucleus, rounded structure inside nucleus and having rRNA, rod-shaped structure in cytoplasm near the nucleus, none of the above. Okay, so it is a dense body present within the nucleus. Okay, that nucleolus is called as a ribosome factory because it synthesizes rRNA. Okay, so it is a rounded structure inside the nucleus and having rRNA, synthesize rRNA. Okay, near the nucleus alla, ರಾಡ್ ಶೇಪ್ ಇರಲ್ಲ, ನನಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆನ್ಸ್ ಬಾಡಿ, ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ RRNA. ಸೊ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು. ಅಂದರೆ ರೈಬೋಸೋಮಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ RRNA ಏನಿದೆ, ಈಗ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ 5S RRNA, 5.8S RRNA, 18S RRNA ಆ್ಯಂಡ್ 28S RRNA. ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್. ಓಕೆ, so next. So an organelle divide of membrane covering. So ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಬೋಸೋಮ್. ಸೊ ರೈಬೋಸೋಮ್ is non-membrane bounded structure and it is made up of RNA and some proteins. Okay, whereas vacuole, peroxisome and lysosome, they are having membrane. Okay, okay. So the membrane of erythrocyte has approximately ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟು ಲಿಪಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ 50 + 40, 52% + 40%. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 92% ಅಷ್ಟೇ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಉಳಿದಿದ್ದು 8% ಏನಿರುತ್ತೆ, ಶುಗರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶುಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ, ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ಲೈಕೋಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶುಗರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದ 8%. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ is statement correct regarding vacuole? It is a membrane bond, is a membrane bound and contains a storage protein and lipids. It does not store the protein and lipid. Then it is a membrane bound and contains water and excretory substances. Excretory substance means waste materials it is get stored. So it lacks membrane. No, it contains membrane called a tonoplast. It lacks membrane. No, do not lacks membrane. So right one is B. Okay. So it will involve in osmoregulations also. Okay, vacuole helps in osmoregulation. Okay. Okay, so mesosome is formed today. Which of the following statement of a bacterial cell is correct or are correct? Mesosome are formed by the extension of plasma membrane. Of course, it is right. Then the pili are elongated tubular structure made up of protein. Yes, of course, they are the extension of a membrane. Then flagellum is composed of filament, hook and basal body. Okay, so bacterial cell flagella adale ಈ ಥರ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಲ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಬೇಸಲ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಹುಕ್. ದಟ್ ಬೇಸಲ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕಾರ್ಟ್ವೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್. ದೆನ್ ಸೊ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ 30 nanometer by 50 nanometer in size. ನೋ, ರೈಬೋಸೋಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 20 nanometer. ಓಕೆ, ಸೊ 20 nanometer ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಒನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ 1 2 3. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ.
question. Okay, so according to widely accepted fluid mosaic model, cell membrane are semi-fluid where lipids and integral proteins can diffuse randomly. In recent years, this model has been modified in several respects. In this regard, which of the following statement is correct? Proteins in cell membrane can travel within the lipid bilayer. Okay, so proteins in cell membranes can travel within the lipid layer. No, travel ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Proteins can also undergo flip-flop movement. Okay, this is the right one. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲಿಪ್-ಫ್ಲಾಪ್, ಈ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲಿಪ್-ಫ್ಲಾಪ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೈನ್ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಮೆನಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಲಿಪಿಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಬೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲಿಪ್-ಫ್ಲಾಪ್, ಈ ರೀತಿ ಫ್ಲಿಪ್-ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 18. So select the statement which are related to Schwann. So Schleiden and Schwann. So he reported that cells have a thin outer layer which is today known as plasma membrane. Yes. Cell wall is a unique character of the plant cell. Yes. Body of a plants and animals are composed of cells and product of cells. Yes. Okay. So all are right. Okay. So that's right. So this is regarding cell theory. Okay. So question number 19. Study the following statement on cilium and or flagellum and answer the question. So cilium or flagellum contains an outer ring of 9 doublet microtubules surrounding 2 singlet microtubules. Okay, so cilium or flagellum contains an outer ring of 9 doublets. Yeah, that's right. There are 9 doublets irutte, centrally singlet irutte. Okay, that's right. Then cilia are smaller which work like oars, causing the movement of either the cells or surrounding fluid. Okay, cilia. Take an example. So these are cilia, small structures irutte. So oars ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಾಕೋತಾರೆ, ಆ ಥರ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್. ಇದು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಕ್ ಎ ಓರ್ಸ್. ಯಾ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್. ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಆರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಲಾಂಗರ್. ಯಾ, cilia ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. So it's a larger, responsible for cell movement of course. Then cilium and flagellum are covered with the plasma membrane. Yes, ನೋಡಿ ಸುತ್ತ ಹಿಂಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. So centrally ಈ ರೀತಿ microtubules were there. So they are like this microtubules. Then it has a membrane. ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಲೈಕ್ ಥರ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 1, 2, 3 and 4. ಸೊ ಆಲ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ B is the right answer. Next question number 20. Okay, so which of the following statements are incorrect? It should be incorrect. Plant cells have centrioles. No, centrioles plant alli illa. Then ribosomes are the site of protein synthesis. They are called as protein factories. The middle lamella is a layer mainly of calcium carbonate which holds a different neighboring cell together. No, of course it contains calcium, not carbonate. It is pectin, calcium pectate. So the animal cell steroid hormones are synthesized by smooth endoplasmic reticulum. Yes, SCR synthesizes steroid hormone. So the incorrect one are 1 and 3. So 1 and 3 are incorrect. Okay. Yeah, let's go to the next question. So choose the wrong statement again. Wrong statement regarding the bacterial cell. So glycocalyx is the outermost envelope in bacteria. Yes, it is a glycocalyx, the outermost. So the glycocalyx could be loose sheath called as capsule. No, as loose sheath in the capsule, loose sheath in the slime layer antivi. The glycocalyx may be thick and tough called as slime layer. No, ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, slime layer ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. That will be the definition. A special structure is formed by the plasma membrane is called mesosome. Yes, a infolding special structure. Small bristle-like fibrous sprouting out of the cilia are called as fimria. Yes, that's right. Wrong ಯಾವುದು ಅಂದರೆ 2 and 3. So 2 and 3 are wrong. Okay, with respect to bacteria. So the glycocalyx could be a loose sheath called a slime layer. The glycocalyx may be thick and tough called capsule. Okay, reverse ಕೊಟ್ಟಿದೆ last. Question number 22. Okay.
So which of the following statement are correct? Correct ಇದೆ. So in prokaryotic cells, a special membranous structure formed by the extension of the plasma membrane into the cell is known as polysome. No. Okay, so polysome is related to ribosome. Okay, so many ribosomes present on mRNA, it is called as polysome. Okay, so prokaryotic cell is special membrane structure formed with the extension of a plasma membrane into the cell is known as either it is called a chromatophore or mesosome. The smooth endoplasmic reticulum is the major site for the synthesis of glycoprotein, SCER. SCER do not synthesize the glycoproteins. So SCER synthesize steroids. Okay. Yeah, proteins become glycoprotein in Golgi complex. So rubisco is the most abundant protein in the whole biosphere. Yes, rubisco is the most abundant protein. Mitochondria, chloroplast and peroxisomes are not considered as a part of endomembrane system of the embryo-membrane system. Mitochondria, chloroplast and peroxisome. Okay, so they are not considered as endomembrane system. Yeah, it's right. Mitochondria, chloroplast and peroxisomes are not the endomembrane system of the above statement. So ಯಾವ್ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 3 and 4. ಓಕೆ, ಸೊ 3 and 4 are right. Okay. So next question. So given below are some characters of a cell organelle. Identify the correct organelle which shows all the characters described below. So it is a membrane bound space found in the cytoplasm. So idakondu membrane bound irutte. It is bound by a single membrane called tonoplast. So suppose if it is a tonoplast means no doubt it is vacuole, maybe vacuole. Okay, tonoplast is a vacuole. It contains the water, sap, excretory products. Yes, no doubt it is vacuole. So it has higher concentration of sap than the cytoplasm. Yes, it regulate for regulation of osmosis. It has higher concentration of sap. So obviously it is vacuole. Okay, yeah. So by considering these two characters only, tonoplast and higher concentration than the sap of a cytoplasm, you can choose this. Okay, that's the answer. Vacuole. Okay, next question. So centrosomes and centrioles are related to each other. Yes, centrioles are the two structures which are perpendicular to each other. ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇವೆರಡು ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸೆಂಟ್ರೋಸೋಮ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ರೈಟ್, ದೇ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. Centrosome usually contains two cylindrical structure called centrioles. Yes, that. So both statement 1 and 2 are true and statement 2 is the correct explanation of the statement 1. Yeah, this is the right answer. Okay. Next question number 25. Okay, match the column with 1 with the 2. So tonoplast, contractile vacuole, food vacuole, air vacuole. Okay, so tonoplast contain digestive enzymes, store metabolic gases, excretion, transport of ions in plants. Okay, so plants. So tonoplast present in vacuole that helps in transportation of ions. Okay, then contractile vacuole. Okay, contractile vacuole. Yeah, contractile vacuole helps in excretion, other removal of waste products, especially in case of amoeba. You can see that contractile vacuole excrete the substance to outside. Then food vacuole, which store the food, digestive, yeah, which store the food store ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ and they contain the digestive enzyme. So contain digestive enzymes. Then air vacuole store the metabolic gases. Okay, so A4, then eliminate this, then B3, so B3 illide, then you can choose it, then eliminate. C1, okay, C contain digestive enzymes, air vacuoles, that is the store metabolic gases. Yeah, that's right, A is the right answer. Okay, next 26. Okay, so match the
following. So chromosome ಮತ್ತು position of centromere basis ಮೇಲೆ. Okay, so metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric. So metacentric ಅಂದರೆ centromere present at the middle, metacentric at the middle, submetacentric slightly away from the middle, slightly away from the middle, acrocentric almost near the tip, then telocentric extreme tip or telomere ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So A3 ನೋಡಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ A3, so this is the right option. So B4 okay, C2 D1, that's right. Next question. So SER functions ಮೇಲೆ choose the correct option. So SER gali updated as crystal peroxisome ilioplast, increase the surface area, store oil and fat excretion, photo respiration, synthesis of lipid. Okay, so ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೋ you can choose that first. ನೋಡೋಣ. Okay, suppose ಈಗ ilioplast stores oil ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ you can choose this first. So E2, so search for E2. So E2, 2 options were there. Okay, eliminate this. Okay, so then Golgi apparatus that helps in excretion ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ you can choose this. Okay, so B3, so B3, so this will be the right answer. Okay, ನೋಡಿ A5 SER synthesis of lipids, suppose ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ರು A5 ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು we can directly choose it. Crystal increase the surface area, peroxisome that involved in photo respiration, that's it. So peroxisome involved in photo respiration. In case of plant, there is in presence of light, photo respiration occurs. The rubisco, instead of accepting carbon dioxide, if it accepts oxygen, okay, that process is called as photo respiration. Adli 3 cell organelles are involved. One is peroxisome, another one is chloroplast, another one is mitochondria. 3 ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ photo respiration ಮಾಡುತ್ತೆ. So photo respiration is considered as a waste process. ಯಾಕೆಂದರೆ photosynthesis ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಖರ್ಚಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So this is called as a waste process. So peroxisome is also one of them which involved in that photo respiration. So photo respiration, 3 organelles are involved. Okay, so next question. Okay, so with respect to size of the organism, so of course among these organisms, which organisms are very small? First you have to search for that. Viruses are very small in nature. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, that could be the virus. Okay, so A4, so A4 ಎರಡಿದೆ, so you can eliminate this and you can eliminate this. Okay, next ಅದಕ್ಕಿಂತ ವೈರಸಸ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ PPLO. So PPLO should be 0.1, so 0.1. Then B3, so B3 you can eliminate this. C2 eukaryotic cell, 10 to 20. Bacterium ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ, 1 to 2. Okay, so like this you can choose. So B is the right answer. Okay, yeah. 29. Okay, so mitochondria, lysosome, ribosome, without membrane, single membrane, double membrane. So ಗೊತ್ತಿದೆ ribosome without membrane. Okay, so without membrane, C1, so C1, 2 options there, you can eliminate them. Then mitochondria, double membrane, A3, so we can eliminate this, choose this. Okay, so lysosome, single membrane bound. Okay, that's it. So lysosome and even vacuoles are single membrane bounded structures. Okay, next move to the next question. 30. Okay, so bacteria without walls, small circular DNA, flattened sac in chloroplast, vesicles in which hydrolytic enzymes are present. So ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿತೌಟ್ ವಾಲ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತೀವಿ, A2. ಓಕೆ, ಸೊ A2 ನೋಡಿ, ಒನ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಲ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ DNA called as plasmid, B4. Yeah, B4, A2, C3, flattened chloroplast, they are called coelocoid, A3, then D1, lysosome. Yeah, that's right. Okay, so B is the right answer. Good. Yeah, let's put the next question, 31.
So which of the following terms is not correctly matched with the feature, with its feature? Osmosis is a movement of water by diffusion, through across the membrane, it is right. Nucleoplasm is a site of active synthesis of ribosomal RNA. Yes, rRNA synthesized in nucleoplasm, that is special structure called nucleolus. Mesosome enfolding of a cell membrane and a characteristic of eukaryotes. No, enfolding of a membrane is right, but it is not a character of eukaryote. So this is wrong. Pili are the elongated tubular surface structure made up of protein. Of course, this pili sometimes helps in fixing of two bacteria together during transfer of genetic material, so called sexual pili. Okay, that is also right. So C match ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. So this is the right answer. So C is the correct option. Okay. Let's go to the next question. Okay. So the diagram given below represents a fluid mosaic model of plasma membrane. Match the components of marked as A, B, C, D and E in the diagram below from the list 1 to 7. Okay, so ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ, ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚೈನ್ ಥರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ ಚೈನ್ ಥರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ಲೈಕೋಪ್ರೋಟೀನ್, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ಶುಗರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ಶುಗರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿ, ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಸೊ ಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಪಿಡ್ ಲೇಯರ್. ದೆನ್ ಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡಿ. ದೆನ್ ಇ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ, ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ಸೊ ಇ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ದೆನ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲೇಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಆಯಿತು, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಮಾತ್ರ ಲೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಇವೆರಡು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ ನಾವು. ಎ ಶುಡ್ ಬಿ 1, ಎ ಶುಡ್ ಬಿ 1, ಸೊ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಬಿ ಶುಡ್ ಬಿ 2, ಬಿ ಶುಡ್ ಬಿ 2, ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ 1 ಎರಡು ಸಾರಿ ಬಿ 2 ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ. 2 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ಸಿ, ಸಿ ಶುಡ್ ಬಿ 3, ಸಿ ಶುಡ್ ಬಿ 3, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಿ ಇದೆ. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ 4, ಡಿ 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿ 4 ಇದು ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇ 5, ಸೊ ಇ 5 ದಿಸ್ ಒನ್, ದೆನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಎ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. To the next question. 33. Which of the following pair lack the unit membrane? ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರಲ್ಲ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಆರ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಬೋಸೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್, ನೋಡಿ ರೈಬೋಸೋಮಲ್ಲೂ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರಲ್ಲ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸಲ್ಲೂ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗಾಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ಲೈಸೋಸೋಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Okay, the main organelle involved in modification and routing of newly synthesized protein to their destination. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಇರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಲಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಟು ದರ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಇಲ್ಲ, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಸೊ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್. ಸೊ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮಲ್ಲಿ ದಟ್ ರಫ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್, ರಫ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅದನ್ನು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಮೂತ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ಗಾಲ್ಗಿ apparatus ಫಾರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. So microtubules, motor proteins and actin filaments are all the parts of. Okay, so microtubules, they are made up of tubulin. Okay, so tubulin ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಡಂಬೆಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮೋಟಾರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.
motor protein ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. So that is motor protein and actin filament. They are all the part of mechanism of photosynthesis. No. Rougher, no. Cytoskeleton is there. The cytoskeleton materials, small molecules across cell membrane. Okay. So cytoskeleton la eukaryotic cells ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Microtubules, motor proteins. Okay. So the motor proteins helps in transportation of proteins to different destination across the microtubule. Microtubule ಮೇಲೆ movement ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Okay. So next question. Okay. So the mitochondrial DNA differs from the nuclear DNA. So ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? Okay. So being linear. Okay. ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ DNA is linear, whereas prokaryotic DNA is circular. Okay. Then having ATCG, okay, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. Lacking binding histones. Okay. Then being highly twisted. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಓಕೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ prokaryotes. Okay. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ prokaryotes since the mitochondria also lack the histone proteins. Okay. So histone proteins present in eukaryotes and absent in prokaryotes. Okay. Next. So cell wall materials are synthesized by, okay, dictyosome, ribosome, lysosome, centrioles. So cell wall material in case of plant cell, they are synthesized by okay, if you remember during the cell plate formations, these vesicles are going to be formed first. Okay, center in the vesicle form agata, later it forms the cell wall. Those vesicles are secreted by Golgi complex. Golgi complex secrete those vesicles. So cell wall material synthesized in Golgi complex. So centriosome alla, ribosome alla, lysosome. So Golgi complex should be the answer. So dictyosome is the other name for Golgi complex. It is the old name. Madhula adana dictyosomes anta idru. So later it is called as Golgi complex. So dictyosome is the right answer. Okay. Option 1 is the right answer. Okay. So question number 3, right? So cytoskeleton is made up of what? Calcium carbonate granules? No. Callose deposits? No. Cellulosic microfibrils? Yes. Proteinaceous filaments. Cellulosic alla, proteinaceous filaments. Cytoskeleton material is made up of protein only. These cellulosic microfibrils are present in chloroplast, but not chloroplast. So cellulosic microfibrils are present in guard cells of stomata. Stomatadaliro guard cells ಮೇಲೆ ಈ ಥರ radially arranged structures ಏನಿರುತ್ತೆ, they are cellulosic microfibrils that helps in opening and closing of stomata. Okay. So the right option for this question is 4. Let's move on to the next question. Yeah. So regarding the given figure, identify the correct labeling. So this is structure of flagella. ಈ ಥರ flagella ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು ಏನೇನು ಅಂತೇಳಿ you need to identify. Okay. So A, B, C, D. So option A ಅಂದರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಸೆಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಅಲ್ಲ, ಐದರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಬಿ, ಈ ರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಡಬಲ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದೆನ್ ಸಿ, ಇಂಟರ್ ಡಬ್ಲೆಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದು. ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನ ಇಂಟರ್ ಡಬ್ಲೆಟ್, ಎರಡು ಡಬ್ಲೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶೀತ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ 4th is the right answer. Let's go to the next question. Okay. So which pair of structures are usually found in both plant and animal cell? ಯಾವುದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರಲ್ಲ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದೆನ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. So it completes the question of this chapter. Thank you.